A future in scale, right? You have a future in time and a future in scale. એની પહેલા we'll take two words, time and space. Time and space. What is the difference between time and space? What is the difference between time and space and a scale? Scale એટલે સમજો છો બધા? Scale. Scale એટલે શું? What is scale? It is something to do with measurement. Okay. You can measure both time and space. Supposing આપણે એક પ્રશ્ન પૂછીએ કે what is the scale of our humanity in the relationship of the whole universe? તો કઈ રીતે કરશો તમે? The scale of our humanity, આપણું જે મનુષ્ય જાતિ છે એનું આખું વિશ્વ સાથેનું માપદંડ શું છે? How will you say that? It is very small, right? We take the solar system, the earth is a very small part of the solar system. Small part of the Milky Way. Milky Way is one in so many galaxies. So where is one human being, one man? So the scale of everything, જેને આપણે સ્કેલ કહીએ, એની અંદર આપણી ઈગોની કેટલી જગ્યા છે? આપણી ઈગોની કેટલી જગ્યા છે? Nothing. Nothing. Right? Still, what is most important to us? What is most important to us? બોલો. Scale સમજાણું? Scale. When we observe something, we see something. Do we see it in time? Do we see it in scale? What do we see? Time. તો એક્ઝામ્પલ આપ કઈ રીતે આપણે વસ્તુને ટાઈમમાં? હવે ઈગોને એક બાજુએ મૂકીએ. Keep the ego on one side. અને I am looking at her in time. What do I see? Time is composed of what? Time શેનાથી બનેલું છે? Time શેનાથી બનેલું? Change. એટલે I see two changes. I see that yesterday I had dark hair, today I have grey hair. બરાબર છે? So there is a change, right? And I relate that change to time. Okay. Now, આની અંદર સ્કેલની કઈ જગ્યા મૂકશું? ચલો એટલે મારી દ્રષ્ટિ. What did I see? એટલે you saw two changes. અચ્છા, તાવડિયાજીનું હવે બીજું એક વાક્ય આપણે let us take one sentence of તાવડિયા સાહેબ. Perception of form rather than perception of essence. હવે you saw કે yesterday I had dark hair, today I have grey hair. You say time has passed. Yesterday he may have been 30 years old, today is 60 years old, right? તો આપણે ફોર્મ જોયું કે એસેન્સ જોયું? ફોર્મ. So time is related to form. Change in form. હવે change in essence એટલે શું?
બોલ હીરો. સ્પેસ. ઓકે. અચ્છા, હવે એ કહે છે કે જે એસેન્સની અંદર જે ચેન્જ આવે છે એ સ્પેસ રિલેટેડ છે. બોલ સમજાવ. હા, એ સ્કેલ આપણે બતાવ્યું, રાઈટ? દેર ઇઝ અ સ્કેલ. એસેન્સ એટલે શું પેલા? વોટ ડઝ ઇટ મીન? અચ્છા, સપોઝિંગ આઈ સે કે યસ્ટરડે આઈ હેડ ડાર્ક હેર. હા, ગઈકાલે કાળા વાળ હતા, આજે ધોળા વાળ છે. તો એ ટાઈમ નીકળી ગયો. પણ યસ્ટરડે પણ હું નાની નાની વાતમાં અપસેટ થઈ જતો હતો અને મારા ધોળા વાળ પણ થઈ ગયા, તો આઈ સ્ટીલ ગેટ અપસેટ ઇન સ્મોલ મેટર્સ. સો there is only change in time or form. There is essence. There is no change in essence. સમજાણું? ઓકે. હવે scale is related to essence. Scale is related to essence. હવે now we have a future in time and we have a future in scale. આ આપણો વાક્ય છે. This is the sentence for today. We have a future in time and we have a future in scale. Right? One man is there, right? He's 15 years old. He gets angry on small matters. And then he's 80 years old. Also, he gets angry in. Has anything changed? Has anything changed? Still, the form has changed. એ ફોર્મ ને શું થયું? એ 15 વર્ષથી વચ્ચે ફોર્મ ને શું થયું? What changed in the form? એ ટાઈમની અંદર મેં કીધું કે ગઈકાલે વાળ કાળા. What else changed? He was from 15 to 80. What else changed? એ ભણ્યો. He got degrees. He got married. He had children. He did a business. He did a job. He collected money. He had a bank balance. His name was printed in the newspaper. He got divorced. Right? All this happened in 15 થી 80 વર્ષ. એને બહુ દાન આપ્યું, એનું નામ બધે ફેમસ છે. રાઈટ? 15 થી 80 વર્ષે. પણ 15 વર્ષે જેટલો ગુસ્સો આવતો હતો એ જ 80 વર્ષે આવ્યો. વોટ ડિફરન્સ ડઝ ઇટ મેક? દેર ઇઝ ઓનલી ચેન્જ ઇન એસેન્સ. આ યોગ સૂત્રનો સૂત્ર તાવડિયાજી કહે છે કે પરસેપ્શન ઓફ ફોર્મ, નોટ પરસેપ્શન ઓફ એસેન્સ. તમે સમજો છો? એટલે વી હેવ અ ફ્યુચર ઇન ટાઈમ અને ફ્યુચર ઇન એસેન્સ. વિચ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ? અને અત્યારે વી જસ્ટ ઇમેજિન કે ટુમોરો આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ એડમિશન સમવેર, એક સારી જગ્યાએ. I want to get a good job. I want to stand first in class. તો એ જે છે એ ચેન્જ જે હું માંગુ છું, it is in time or is it in form? It is in form. Sorry, it is in form, not in scale. હવે સપોઝિંગ હું ફર્સ્ટ ન આવ્યો, તો તું દર વખતે આવે છે કે કોઈક વખત આવે? હવે નહીં. અચ્છા, હવે ફર્સ્ટ ન આવી અને અપસેટ થાય, તો એસેન્સમાં કઈ ચેન્જ આવ્યો? How many of us get upset? How many of us get upset? Everyone. નાની વાતમાં irritated, upset. Right. તો અહીંયા આપણે why have we come here? To change form or to change essence? Essence. Change essence. Right? એટલે to change essence કે અહીંયા આપણે આવ્યા તો the next time I don't come first in class, I don't get the job, or my boss tells me something.
પિમ્પલ્સ ક્યાં ગયા બધા? હા, મોડું ચમકે છે. મેં કીધું આનું શું? ફર્સ્ટ ના આવી તોય મોડું ચમકે. તો આપણે શેની માટે અહીંયા ભેગા થાય? એ જો મને જોબ ન મળ્યું તો આઈ ડોન્ટ ગેટ upset. I don't get upset. That is all we come here for. To learn. Tomorrow if something happens, I don't get the job or I don't get married to the proper person, right? Then I don't get upset. You get upset? કોઈક વાર કે રોજ મમ્મી ઉપર કે પપ્પા ઉપર ઓલો અપસેટ નથી થતો, એ તો મુક્કી રમે. અચ્છા, why do we don't want to ગુજરાતીમાં શું કહેશો? મારી બેલેન્સ જાય, I lose my balance. Upset. મારી બેલેન્સ જાય. Okay, why do we don't want to get upset? Why don't we want to get upset? તારી બેન ક્યાં ગઈ? એ હોય તો આમ તરત બોલી જાય. ક્યાં ગઈ? સંતાઈ ગઈ? અચ્છા. હા, we okay. એટલે one reason she is saying of getting upset is we are restless. Why are we restless? Why are we restless? હા? Okay. એ ઈગોને હર્ટ થયું એટલે આપણે અપસેટ થઈ ગયા. પણ એ ઈગોને જે હર્ટ થયું એનું એક કારણ છે કે આપણે 24 કલાક વી આર રેસ્ટલેસ. આપણે સ્થિર નથી. સ્થિરમ સુખમ આસનમ. સ્થિરમ સુખમ. હવે આપણે શું કરી શકીએ ટુ બી નોટ બી રેસ્ટલેસ? નોટ બી રેસ્ટલેસ. ચલો હવે રેસ્ટલેસનેસ માટે શું કરશું? મારે એ તમારી સામે મૂકવું છે કે there is a line of time and there is a line of scale. અને by changing the scale does the line of time change? By changing, supposing you want to change your future, how will you change your future? મારું future મારે બદલા. How do I change my future? Where is the key to changing the future? The now. Changing the future is now. હવે બતાવો મને એક એક્ઝામ્પલ આપો. How do I change my future? I want to bring about this change in time. How do I do it? By going to a personality development class. How do I do it? A future, what is the key to changing the future? હા બોલ, જે બોલવું હોય તો લેક્ચર આપવું હોય તો લેક્ચર આપવાની છૂટ. હા. સમજાણું? હા, શું કે છે? The boss had decided to fire her, right? And એટલે the boss got very angry on her. But she told the boss, today you are looking very handsome. So the boss could not fire her. Something more. હવે થોડુંક okay. Go a little deeper. Go a little. Comparison of what? મને બતાવો.
હમ હમ પેલા એ તો કે તું શું વિચાર્યું તું આ લગ્ન પછી તે દાઢી બાડી આ બધી વધારી ને બધું હા એટલે શું વિચાર્યું તું એ તો કે બધું બરાબર જાય જ ને હા આ દાઢી વધારી બધી હા બરાબર જાય જ ને હા કે ઝઘડાઓ થાય મને નહીં ગમે કેમ સારું તો તું બહુ સારું તો આવું તું રે યાર તું આનું માન કમ્પેરિઝન જે છે કમ્પેરિઝન માંથી કંઈક જાગવું જોઈએ યુઝ્યુઅલી જાગે હમ? એવું કમ્પેરિઝન કરીએ કે એની અંદર જેલેસી ન જાગે વિધાઉટ જેલેસી એ કમ્પેરિઝન માંથી કંઈક નીકળી આવે ઓકે પછી આ વાત આપણે આગળ લઈએ હવે સવારની વાત અધૂરી હતી આપણી we'll come back to this right એટલે three nervous systems કયા nervous system central parasympathetic and sympathetic central nervous system ને એક બાજુ what does the central nervous system do હા તમારે ઉઠવું હોય ઉઠો જાઉં what does the central nervous system do હાથ ઊંચું કરે તો who gives the command system huh right central nervous system what is the sympathetic nervous system it works in sympathy with what works in sympathy with નથી આવતું એન્જિનિયરિંગ huh it works in sympathy with emotions it works in sympathy with emotions what does it do એ શું કરે એ સિમ્પથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ ઇમોશન એટલે હું ગુસ્સે થયો આઈ ગોટ angry similarly at the time of getting angry the sympathetic nervous system is doing something what is it doing it's very important huh stimulates okay what adrenaline adrenaline right હવે શું થાય એ જેવું એ એડ્રેનલિન સિસ્ટમમાં આવે એટલે શું થાય we become aware focused ready to fight ready to fight or flight રાઈટ આટલું એ કરે છે એની લીધે શું શું એના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ બ્લડ પ્રેશર વધે કે ઘટે હાર્ટબીટ વધે હા જે બ્લડ વેસલ્સ છે એ શું છે કોન્સ્ટ્રિક્ટ થાય કે ફેલાય કોન્સ્ટ્રિક્ટ થાય રાઈટ હા નેઝલ પેસેજીસમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન થાય કે ખુલી જાય ઓબ્સ્ટ્રક્શન થાય બ્રીધિંગ ફાસ્ટ થાય કે સ્લો થાય ફાસ્ટ અને એનર્જીનો લોસ થાય કે ગેઇન થાય તો એક મને ઇમોશન આવે છે એની સાથે હોલ સિરીઝ ઓફ રાઈટ ઓકે હવે એની સામે કયું નર્વસ સિસ્ટમ કામ કરે છે પેરાસિમ્પેથેટિક હવે એ બંને સ્વિચ ઓન અને સ્વિચ ઓફ એટલે એક ચાલતું હોય ત્યારે બીજું હા ચાલતું નથી સ્વિચ ઓન સ્વિચ ઓફ આ એક્સરસાઇઝીસ આપણે જે સવારે કરીએ છીએ વોટ આર દે ફોર to learn how to put on the parasympathetic nervous system
જેવું we put on the parasympathetic nervous system, what happens? Heart rate starts falling. Blood pressure falls. Blood vessels ખુલી જાય છે. Nasal passages open out. And feel inside. અંદર કઈ જાતનું feeling આવે? Energetic. And what else? We feel relaxed. We feel relaxed. Relaxation response. આનો અર્થ શું થયો? આનો અર્થ શું? What does it mean? The relaxation response. The art of turning on the parasympathetic nervous system. Okay. હવે what does it mean? આ લાઈફની અંદર જો આટલું જો આપણે કરી શકીએ તો આપણા એસેન્સની અંદર ફ્યુચરની અંદર ઘણો મોટો ચેન્જ આવી જાય. What does it mean? Response. એ મને કંઈક કહે અને નોર્મલી હું ઇરિટેટ થાઉં. હવે શું કરું છું આ જગ્યાએ? Response. I don't allow the sympathetic to become active. I go into a state of relaxation and I activate the parasympathetic. I will not get upset. I will not get upset. આ સમજાણું બધાને. આનું બહુ પ્રેક્ટિસ કરવું પડે. એટલું ટ્રાય તો કર્યું ને? એ તો ટ્રાય તો કર્યું ને? હા, નહીં આપવાનો તો ટ્રાય કર્યું. હા, બસ એ જ વાત છે. અને then go into a state of deep relaxation. એટલે you turn on the parasympathetic nervous system. હા, તો આ બધી એક્સરસાઇઝીસ જે આપણે કરીએ છીએ, it is only for this one thing. Can we turn it on at the right time? જેવું ઇરિટેશન આવે, we go into a state of deep relaxation. એટલે ઇગ્નોર તો એની મેળે થઈ જશે. આ થઈ શકે? કેમ ન થાય? બોલો, why? What વચ્ચે શું આવે છે? What comes in the way? Ego. What comes in the way? Something. We are habituated to react. We are habituated to react. આને habit કહેવાય. આને habit કહેવાય. We are in every situation we are habituated to react. Can we break that habit? Habit not of smoking. Habit of reacting. That habit. Not react. And then go into a state of deep relaxation. નોર્મલ નહીં, હિલ સ્ટેશન ઉપર નહીં. જ્યારે આપણને કોઈ ગાળ આપે, જ્યારે આપણું કામ થયું ન હોય, જ્યારે આપણે ગર્લફ્રેન્ડ ક્યાંક બીજે ભાગી જાય, to go into a state of deep relaxation. બસ આટલું જ છે. Spirituality is only about this. Nothing else. If we can do this one thing, we don't have to do anything. Change the basic habit of reacting. Basic habit of reacting. The form will change. How will the form change? ને એ શું કહે છે કે આ એક સિચ્યુએશનમાં જે મેં કીધું કે મેં રિએક્ટ કર્યું નહીં, ડીપ રિલેક્સેશનમાં ચાલ્યો ગયો. હવે એ કહે છે કે જે ફોર્મ છે, એટલે ફોર્મ મીન્સ ટુમોરો, ધ ફ્યુચર, રાઈટ? That will change. How will it change? What she is saying is the event will change. Okay, let us take one big event.
big event. કે tomorrow I'm going to die. Right? The big event. હવે supposing કે નક્કી હોય કે today I'm 57, say 62 માં he is going to die. કેટલા વર્ષ થયા? 5 years. 5 years. He is going to die when he is 62. Right. Today I get irritated on a small thing. At that point I go into deep relaxation. Will the time of death change or not? That is one. How? હવે મને જરા explain કરો આ વસ્તુને. How? હા એ હા હા એટલે એનું જરાક મને આમ ફિઝિક્સની ભાષામાં જરાક સમજાવો ને. Very true, very true. But just give me a sort of explanation. How? Time changes in relation to space. હવે આ જરા મને સમજાવો. Explain this to me. Okay, by not getting angry today, going deep relaxation, આવતીકાલ જે મારું મૃત્યુ હતું એ બદલાઈ ગયું. ઓકે હા 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 પણ હું થોડી જુદી વાત કરવા માંગુ છું. આ તો હું સમજી ગયો, બધાય સમજી ગયા કે મેં રિએક્ટ ન કર્યું તો મારું બ્લડ પ્રેશર ન વધ્યું તો 62 ની આવલની બદલે 63 આવ્યું. એની વાત નથી કરતો. હા ચાલો. નહીં નહીં, રિલેશનશિપ ઓફ સ્પેસ એન્ડ ટાઈમ. હા ટાઈમ હા એટલે વોટ વી કોલ ડેસ્ટિની, નિયતિ એ શું છે? બરાબર છે, એટલે આ પ્રશ્ન પૂછ્યું. હી યુઝડ વન વર્ડ, લાઇન ઓફ ટાઈમ. હવે ડેસ્ટિની એટલે શું, નિયતિ એટલે શું? મારી વાત બધી સાચી. વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ યુ ઇઝ there is a line of time. A line of time ની અંદર so many things are there. What all can be there in that line of time? હા હા પણ અત્યારે જસ્ટ મને એક નોર્મલ લાઇન ઓફ ટાઈમ ની અંદર ઇન્સિડન્ટ્સ કેવા હોઈ શકે? In one normal line of time, which are the normal incidents of daily life? I get up and I say it is very hot. Huh? Then I look at the newspaper and I say, oh, this government is useless. Then I take my car out, I say, the roads will never change. Right? I go to office and I say, oh, they make me do the same work every day. Or I go to class and this professor, he doesn't know how to teach. Right? So are these the normal incidents of my daily? આ સમજાય છે? એનો મતલબ શું થયું? What does it mean? That I am following a certain line of time. હવે એ certain line of time ના બે ભાગ છે. What is happening within me and what is happening outside of me. સમજાય છે? હું લોટરી જીતું એ outside of me or within me? Outside of me. But lottery જીતીને heart attack આવે એ within me. Right? So these two time something is happening within me, something is happening outside of me. હવે આ મારી નિયતિ, it is called as destiny. This destiny is a line of time. આ સમજાય છે? Okay? So today you're say 17 years old. કેટલી ઉંમર? 18 years old. Okay. હવે આ line of time at 24 she is going to have a divorce.
એને દેખાય છે? She cannot see. બરાબર કે 24 વર્ષે ડાયવોર્સ નક્કી છે. પણ એ જે ડાયવોર્સ નક્કી છે એ કેની ઉપર આધાર છે? કે સવારે ઉઠ્યો, અરે ઇટ્સ વેરી hot, read the paper, government is useless, went on the road, or this nobody's repairing roads, this professor is useless. That divorce is dependent upon this, because this confirms me, it keeps me attached to this line of time which is leading to that divorce. હવે સમજાણું? My daily life is leading me on that line of time which tomorrow is going to lead to that divorce. પકડાયું? હવે ગાડી આવી and I did not get upset. Somebody's car came or red light came and I did not get upset. Now what happens? Right? Suddenly, J line of time I was sticking to, I am not stuck to that line of time. Something has changed. If I got upset, then I'm continuing in the same direction. But now I've changed my direction. I did not get upset. And that not getting upset, that by that relaxing, that divorce which was supposed to come over there is definitely not going to come. Because it cannot come, because I am not following that same line of time. The future changes. So the only way to change the future is not to go to an astrologer. Only way to change the future is to change the now. Change the now. Now what do we want to change in the now? શું ચેન્જ કરવું છે? તો લખ્યું છે લિસ્ટ. આ ભાઈ જોઈએ કે ન જોઈએ? આ મધર ફાધર જોઈએ કે ન જોઈએ? What do you want to change in the now? Just જરા વિચારો, what do you want to change? What do you want to change? You definitely want to change the toilets in your, what is it called? What's it called? Your hostel. The toilets in your hostel, right? Every time you go there, you want to change them. Right? So what does it mean? We always want to change something outside. We always want to change something outside. He should not relate to me like this. He should not tell me this. આને આમ ન કહેવું જોઈએ, આમ થવું જોઈએ. એટલે જ્યારે પણ આપણે ચેન્જની વાત કરીએ, it is always outside of us. Something else has to change. We cannot change. And if we don't change, will our line? No, something else cannot change. As long as we are looking outside કે કંઈક બદલવું જોઈએ, ત્યાં સુધી કંઈ પણ બદલી શકાય એમ નથી. પણ એક નાના ગુસ્સાને આપણે બદલાવી નાખ્યું તો બહારનું બધું બદલી જાય છે. આખી વસ્તુ બદલાઈ ગઈ. Everything changes just by changing one small anger, right? So from reaction to deep relaxation response. Switch off the sympathetic nervous system, switch on the parasympathetic nervous system. પકડાયું બધાને કે બહુ અઘરું ગયું? સૂઈ ગઈ હતી નહીં? બોલો, પકડાયું? હવે બીજો નિયમ લે કે ફરી વખત બની શકે. તને એમ થયું કે આ પત્ની નથી ગમતી, એને બદલાવી નાખો. આપણે બદલાવી નાખીએ એટલે વી ચેન્જ ધ ફોર્મ. ઓલી જે નવી આવે એનું એસેન્સ પહેલા કરતા ખતરનાક હોય.
શું કરવું હવે? આમ જ થાય, આમ જ થાય. ભલે આમ દિવસમાં એક બે વખત થાય કે આ બદલાવી નાખીએ, પછી યાદ આવે કે સાલો ઉલમાંથી ચૂલમાં. એટલે what is he saying? You cannot change the wife, because if you change the wife, you will get the same wife or even worse. You cannot change it. વસ્તુ. What is this law? Why do things repeat? What repeats? Habit is the cause of repetition. Why am I a prisoner of the law of repetition? જેલ છે ને, વસ્તુ જો રિપીટ જ થયા કરે તો એક જાતનું જેલ છે કે નહીં? હા, તો એ જેલ જે છે એમાંથી નીકળવાનો રસ્તો કયો છે એ તો આપણે જોઈ લીધું, પણ એ શું કામ એ જેલની અંદર હું છું? ઓકે. હા, એ તો અવિદ્યા ઇઝ ધ બેઝિક કોઝ, અનકોન્શિયસ. એટલે એ આપણે રાઈટ બેઝિક કોઝ છે, પણ ઈ સેઇંગ કે એ વસ્તુ ફરી બને તો એનો નિયમ શું છે? ઓકે, because we right, what is our habit? To run away, to run away. We always run away from a situation where there is pain, suffering. So what happens? It takes another form. It takes another form. I told you that story, ne? Veral wala bhai no. એને 30 years ago, right? So એની પત્ની સાથે બનતું નતું, એની વાઇફ સાથે બનતું નતું. ડાયવોર્સ, પત્નીને મૂકી આવ્યો, ટોલ્ડ હિઝ વાઇફ, સેપરેશન. પછી દીકરી કોની પાસે રહી? એની પાસે રહી. દીકરી ધીમે ધીમે મોટી થઈ. ડોટર ગ્રો અપ. Then she also got married. લગ્ન થઈ ગયા. 6 મહિના પછી she divorced and came back home, separated, came back home. પછી મને શું કહે છે કે એ મારી દીકરી પાછી ન આવી, મારી પત્ની પાછી આવી. કે એવી ખતરનાક થઈને પાછી આવી. એટલે you cannot run away from anything. By changing anything outside, nothing changes. It only repeats in another. It only repeats in another. The real way to change anything is always from inside. If you change from inside, then the outside should change automatically. And આ જીવનનો most deepest નિયમ છે. If you can understand this, that I cannot change anything outside, but by changing myself, the outside changes automatically. It's a long process. રાતોરાત નહીં થાય. But we always run away from situations, and those situations then repeat because we cannot change our line of time. એટલે that situation was in my destiny. I ran away from it. I did not change myself. I ran away from it. So in some other form, that situation has to come to meet me because I'm still stuck to this same line of time where every day the same, the anger is the same, the jealousy is the same, the irritation is the same, getting upset is the same. Nothing changes every day. And that same pain, જેનાથી હું ભાગી ગયો છું, which I've run away from, that pain has to repeat in some, it will change the form. The mother became the
daughter, right? The mother became the daughter, but the pain came back. A fact hoy, a fact. And that fact જે બહાર મને મળવા આવ્યું છે, which has come to meet me, it has come to meet me because it is, that fact is lying on a line of time. And I am stuck to this line of time due to certain habits within me. If I want to be free of that fact, I cannot change that fact because I cannot time unless I change those habits within me which are holding me onto this line of time. હવે સમજાણું? પકડાયું? You cannot change the event, but you can change your line of time so that event lies in another line of time, so you're free of it. So we spend our whole life changing events, trying to change events. A futile cause. આજો પકડાય. તમારું જો તમારે ફ્યુચર જો ચેન્જ કરવું હોય, હવે બોર્ડ આવ્યું જ નહીં. ઓકે, હવે જરાક વધારે આની ડેપ્થમાં જાય. આવો, હા, શું થયું? મૂકી દઉં. વાઇબ્રેશન્સ એટલે શું? નહીં, સત્વગુણ is of a higher vibration than tamagun. Okay, chalo, what is vibration? Supposing you take a tuning fork and you hit the tuning fork, what happens? There are frequencies, sine waves, and they go about a certain there's a certain amplitude, right? And a tuning fork juda type na ave. Some can be very shrill, so the right, and some can be very bass. Barabar છે? What does he call this line of time? He calls it that I am stuck to this line of time. My life, ગમે તેમ મને આ line of time ખેંચે જ છે, અને in this line of time there are different incidents જે મારા લાઈફમાં events બનવાના છે. ગાડીનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું, આ થઈ ગયું, તે થઈ ગયું. They are all because I am stuck to this line of. See, there are 4 laws, but we'll go that because the basic law is called the law of accident. આ મારી ડેસ્ટિની છે, આ લાઈફની. આ લાઈફ મારું લાઈફ છે. અહીંથી I was born, here I died. બરાબર? This is my destiny, my line of time. અને આ line of time માં different events come to meet me. Now, આપણે જોયું something is keeping me stuck to this line of time, and that is the habits within me. મારી અંદર જે આદતો છે, they keep me stuck. એટલે I move from this line of time, again I come back, I move little lower, I again come back, and this is my destiny. આ line of time ની અંદર જે મને મળવા આવવાનું છે એ મળવા આવશે. અહીંયા I got married, here I got divorced, here I had children, here I had an accident, here I had business loss, here I changed my job, grandchildren, death. સમજાણું બધાને? This is my destiny, what we call a destiny. Now this destiny, આ જે destiny છે, it has a certain vibration. It has a certain vibration. તાવડિયાજી એને નામ આપે છે vibrational tone. Vibrational tone. જરા ઘેરી વસ્તુ છે. We'll go into how to see somebody else's vibrational tone and to see our vibrational tone. Right?
So this is my astrology. આટલું નોટ વેરી ડિફિકલ્ટ. કોઈ એસ્ટ્રોલોજરને પ્રેડિક્ટ કરવાનું કોઈ બહુ મુશ્કેલ કામ નથી. It's so easy, no, astrology, right? Because all he has to know is which habits are holding on you to a certain line of time, and પછી he'll divine કે આ ઇવેન્ટ આ લાઈન ઓફ ટાઈમ આના સિવાય કઈ બની શકે નથી. આ લાઈન ઓફ ટાઈમમાં ગાડીની એક્સિડન્ટ જ ભાઈ આપણા વાંદરા સાથે ભટકાયા હતા. ઓકે, હવે anger or irritation, it holds me to this line of time which is my destiny. હવે આ એંગર મેં એક્સપ્રેસ ન કર્યું, અહીંયા I relaxed, what happens? How do things change? કઈ રીતે વસ્તુ બદલાય છે? હા, કઈ રીતે? હા, બોલ. આ મારી ડેસ્ટિની છે, રાઈટ? અહીંયા એક્સિડન્ટ છે અને મારો ઇરિટેશન જે છે એ મને આ ડેસ્ટિની સાથે holds me to that destiny. So that irritation is a certain vibrational frequency. It is a certain vibration. Now I don't get irritated, so the vibration changes or not. Supposing, tell me something, બે ચાર ગાળ તું મને આપે, I get irritated. Now instead of irritation, I relax, and then instead of getting angry on you, I feel compassion towards you, or I feel love towards you. So that love has a different vibration from the irritation or not. So it is a higher vibration. So I am lifted from this line of time into some other. So all the events which were going to come to meet me over here will change over here. સમજાય છે? પછી અહીંયા ગાડીનું એક્સિડન્ટ ન થાય કારણ કે આ લાઇન ઓફ ટાઈમ has changed. Everything in my life will, the habit does not change with one incident, right? But the war is won by small battles. આટલું પકડાયું? હવે શું કહેશ તું? Okay. No. Right? Supposing this was my destiny, હવે I am working on myself. બરાબર છે? એટલે I am creating a new destiny. Now along this, at certain one point, I suddenly get very irritated, and I come back and I again start moving on my, એ બની શકે. અને you will realize at that time કે આ બની ગયું. That very realization will again take you back. This is not something which is going to happen overnight. It is a long journey from here to here. From here to here, many times is many lifetimes. It's not, right? Okay. Something else you said, મને ભૂલી ગયો. Forgot. એટલે મારી ચાવી ખો જાય, હવે હું એંગ્રી નથી થતો. If I lose my keys, but if I get divorced, I get angry. Right. Right. Both are opportunities. I'm here. If I lose my keys and I don't get angry, it could be here. But if I divorce and I don't get angry, right?
આપણે એક બે સ્ટોરીઝ લેશું જેની અંદર આ વસ્તુ ક્લિયર થતું જશે. રાઈટ? કે the whole Mahabharat, at what point in time was the seed sown? At what point in time was the seed sown? કે આ બધા ઇવેન્ટ્સ આવી ગયા આઉટ ઓફ ધેટ વન સીડ. સમવેર એક જગ્યાએ ક્યાંક બીજ રોપાણું, અને એ બીજમાંથી આ આખું મહાભારતની જે આપણે કથા કહીએ એક કઈ જગ્યાએ, એટલે એ આપણે શોધવું પડે. જુદી જુદી જગ્યાએ જુદા જુદા બીજ વવાણા. ભીષ્મએ પ્રતિજ્ઞા લીધું, દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થયું. રાઈટ? So there are different events happening at different time. And in this we see all these laws operating. એક આ કથા છે, આની અંદર we see all these laws operating. ભીષ્મના ફાધરનું નામ શું? શાંતનુ. શાંતનુ at one point in time he got infatuated. He saw this fisherwoman, and he got, was it love? Was it love? No. Because he became blinded. Love you rise. Your perception opens. But in love does not open, there's something wrong. It is just, what do you call it? Infatuation. Correct? So, perception opens, the energy of love jo andar aave, and you can see right from wrong. You can see to do this and not to do this. Then that is real love. But if love comes in and says, I want to have this only, then it is infatuation, not love. Right? So, he got attracted to a fisherwoman. Her name was Satyavati. એ મત્સ્યગંધામાંથી સત્યવતી કેવી રીતે થઈ? મત્સ્યગંધામાંથી સત્યવતી કેવી રીતે થઈ? How did she become? What is the meaning? Matsyagandha, what does it mean? Smelling like a? So when she was born, she was smelling like a fish. From smelling like a fish, she became Satyavati. And in Satyavati, she was smelling like fragrance. Which fragrance? Musk. કસ્તુરીની સુગંધ. તો સત્યવતી હતી ત્યારે એ મત્સ્યગંધ હતી ત્યારે માછલીની દુર્ગંધ આવતી હતી એનામાંથી, અને પછી કસ્તુરીની સુગંધ આવવા માંડી. એ કઈ ઘટના હતી જેમાં આ થયું? એક ઋષિ. The name of the rishi was Parashar. Name of the rishi was Parashar. Parashar means one who can see the future. One who can see the future. એને જે જોઈ શકે એ પરાશર. રાઈટ? અને એ શેની માટે એ ઋષિ આવ્યો? એક પાર કરવું છે. I want to go on the other side. And she used to take people from this side to this side. એનું કામ હતું. એ નાવ ચલાવતી. એટલે નાવ ચલાવતા ચલાવતા, when they were in between the Ganga, right, the rishi suddenly, what did he realize? What did he realize? શું જોયું ઋષિએ? એક પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ એને જોઈ લીધું. એ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ કેવો હતો? એને જોયું કે આ ક્ષણે all the planets are in exaltation. Degrically. Right? Degrically, all the planets are in exaltation. How many houses are there? કેટલી રાશિઓ છે? 12. 12 રાશિઓ છે. એટલે અમુક રાશિમાં અમુક ગ્રહ છે એ એક્ઝોલ્ટેશન હોય, અમુકમાં સ્ટેબિલિટેશનમાં હોય. એટલે ઊંચનો હોય, નીચનો હોય.
સે ગુરુ ગ્રહ છે તો એ કર્ક રાશિમાં ઉચ્ચનો હોય, એક્ઝોલ્ટેશન ઇન કેન્સર, અને મકર કેપ્રિકોન માં નીચનો હોય. પણ ગુરુ ગ્રહ છે ઇન કર્ક રાશિ એ એક્ઝેક્ટલી 8 ડિગ્રીઝ નો ઉચ્ચનો હોય. પરફેક્ટ હોય તો ઉચ્ચ ઇન હોલ ઓફ કર્ક રાશિ. So Guru takes 1 year to go through one Rashi. But when it is exactly at 8 degrees, it is at its best position. Right? So he saw that all the planets were in their point of exaltation. હવે તમે સમજો છે. Moon moves very fast. Guru moves through one Rashi in 1 year, moves through all 12 Rashis in 1 month. In 1 month. 12 months in a year. So moon is moving 144 times faster than Jupiter. 144 times faster than Jupiter, right? Okay. So now moon, supposing it is in Vrishabh Rashi, that is a Uchno in exaltation, but degreecally say it is 7 degrees, then to go to 8 degrees will be very fast because it is moving so fast. It is moving so fast. So this combination with JNA જોયું કે all the planets are at their perfect degree of exaltation. In the whole of the point in time and space will never come again. It can never come again. This is the best moment in time and space where all the planets are at their perfect degree. That combination can never happen again. And when he was going in that boat, a boat ની અંદર જાતો હતો અને એને suddenly ખ્યાલ આવ્યો with his calculations કે this time and space is the best, અને આની અંદર if some seed is sown, that seed can lead to, and sitting in front of her was this fisher girl. In front of him was this fisher girl. Her name was Matsya Gandha, and they both got into a relationship. There was a consummation. એ સંબંધમાં ઉતરી ગયા અને એ ક્ષણે જે બાળકનું બીજ રોપાયું એનું નામ વ્યાસ. રાઈટ? વ્યાસ. કઈ જગ્યાએ? ગંગા નદી નથી. કઈ નદી હતી? કઈ નદી હતી? અહીંયા વ્યાસ બેટ છે આગળ. ક્યાં છે? અહીંયા થોડાક આગળ જશો, there is an island called Vyas Bay. That is the island where Vyas was born. He was crossing this river, and at that island Vyas was born. That is why Vyas is considered superhuman, because that time and space can never come again when all the planets are at their best point of exaltation. સમજાણું બધાને? રાઈટ? એટલે એ ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ ની અંદર એને વ્યાસનો જન્મ આપ્યો. અને એ મત્સ્ય ગંધામાં શું ફરક પડી ગયો? There was a transformation. Transformation means the smell which was bad became the change of vibration. સમજાય છે? Little bit of irritation, you change the vibration, the smell which was bad becomes good. Transformation. Transformation. From Matsya Gandha to Satyavati. Transformation. So આ એક વસ્તુની અંદર એનું ટ્રાન્સફોર્મેશન. she started smelling of musk, kasturi. She started smelling of musk. Right? There was a fragrance of musk. So in small one incident we can change everything. Janmo janmona habits we can, by changing just one small incident. But we have to make that effort every day.
Every day. Then the future will change by changing now. I can change my anger today, then tomorrow changes automatically. બરાબર કે નહીં? અહીંથી ગયા પછી જે થવાનું હોય થાય. હવે થોડું રિફાઇનિંગ બધાને કેટલા વાગ્યા કેટલા? થોડું રિફાઇનિંગ હું ઓબ્ઝર્વ કરતો હતો સવારે. હા, હજી અંદર ખૂબ પકડેલું છે એટલે ઓલું શું કહેવાય, ધ લોટ ઓફ બ્લોકેજીસ ઇન સાઇડ. તને નહીં? ખૂબ બ્લોકેજીસ અરે ઘણું ચેન્જ. એનર્જી મસ્ટ ફ્લો. હા, એનર્જી ફ્લો નથી થતું, તારે બહુ બ્લોકેજીસ છે. બીજા મને યાદ નથી, હજી કાલે હું ઓબ્ઝર્વ કરીશ એક એક જણાનું રિફાઇનિંગ. But the energy must flow. હવે how do we ascertain vibrational tone? હવે તમે હોમવર્ક કરીને આવજો કે કેટલી જાતના વોઇસના ટોન હોઈ શકે અને એને કેમ ઓળખવા. કેટલી જાતના વોઇસના ટોન and how to recognize them. Somebody speaking in tragedy, somebody speaking in sorrow, somebody speaking in self-love. I am right, nobody else is right. Self-love, right? How to recognize these tones? તમને પણ બહુ ઉપયોગી થશે. એટલે યુ જસ્ટ ડુ યોર હોમવર્ક. આપણે જોઈએ, બરાબર? હા, તો એ વોઇસના ટોન ઉપર વાઇબ્રેશનલ ટોનની રિલેશનશિપ હોય કે ન હોય? What I'm going to do in my life, does the tone of my voice reveal it or not? Now you understand what I'm saying? By changing the tone of voice, you may become a very good singer. But if there's tragedy in your voice, there's tragedy. Huh? આમ નોર્મલી તમે જુઓ કે you see all the great singers. અને સિંગિંગની એક ખાસિયત છે કે the more tragic, the more attraction. Right? જેટલું પેથોસ અને અંદરનું ઇથોસ હું કાઢી શકું એક રાગમાંથી, એક ઓપેરામાંથી, એટલા લોકોને આનંદ વધારે આવે. More people. So people love tragedy. People love tragedy. For some time it makes them forget the tragedy of life. બરાબર? થોડીક વાર માટે ભૂલી જાય કે જીવન ટ્રેજેડી. હવે તમે સિંગર્સના લાઈવ્સ તમે થોડાક લખી લેજો, કયા કયા સિંગર્સ. તમે એક એક સિંગરને જોશો, કાં તો એ દારૂના લતે ચડી ગયો, દારૂ વગર ગાઈ ન શકે. એના પર્સનલ લાઈફ જો તો ટ્રેજેડી સિવાય તમને કંઈ દેખાય નહીં. હમણાં કોણ મરી ગયું? વિથ સિંગર? હોશિયાર બધા. ઓકે, વોટ વોઝ ધ પર્સનલ લાઈફ ઓફ જજી? I was got married to his own student. For some time there was happiness. They were doing concerts. Then his son died. Again tragedy. Why did his son die? Why did his son die? He was sent in the middle of the night to get liquor. He could not stay in a ઊંઘ નથી આવતી. He could not sleep without drinking. He did not have enough of alcohol. He sent his son in the middle of the night to get liquor and he died in a car accident. Tragedy. His wife, then second wife, separated. He could not sing without drinking. And when you hear his ghazals, such beautiful ghazals, such deep tragedy. But personal life, એટલે ટોનની અંદર ટ્રેજેડી આવે, પણ we invite tragedy only. We invite tragedy.
30s ની અંદર એક બહુ ફેમસ હોલિવૂડમાં સિંગર થઈ ગયો, એનું નામ હતું મારિયો લેન્ઝા. The great singers of all time was Elvis Presley, right? And Elvis said કે my જે વોઇસની પિચ છે, it is not a shade of what was Mario Lanza. અને Mario Lanza died very young, 38. Tragedy. તમે એક સિંગર્સનું મૂકો. Those who express tragedy invite tragedy because they are not changing the tone of their voice. Right? એટલે just write down કે જુદા જુદા tones of voice કેવા હોય, what kind, અને if a person tone of voice, then what kind of life is he going to invite in future? કઈ જાતની events આવી શકે? Do some homework. આ શિબિરમાં હું નથી કહેવાનો કઈ, all you all have to do. I'm retired. This birthday retirement. Only few days left હવે. પછી I'm through. એટલે હવે તમે લોકો કરો. હું તમને થોડું કંઈક હિન્ટ આપું, તમે કરો. Try to see કે just by changing the tone of voice we can change everything in our destiny. And કઈ કઈ જગ્યાએ જુદા જુદા ટોન્સ આવે છે, જરા જોજો. બોલો, હવે કઈ પૂછવું છે? 11:30 કામ. ઓપનિંગ બાકી છે ને શિબિરની? કઈ કેવું છે?